Hey guys, welcome back to Let's EDUTAIN. This is Nikita. Guys, the important thing I want to tell you is that నేను ప్రీవియస్ వీడియోలో పోస్ట్ చేశాను దట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ డిక్లేర్డ్ ద ఎస్జిటి పోస్ట్ ఆర్ ఓన్లీ ఫర్ డిఎడ్ స్టూడెంట్స్ వెరస్ ద ఎస్ఏ విచ్ ఈస్ స్కూల్ అసిస్టెంట్ ఈజ్ ఫర్ ద బిఎడ్ స్టూడెంట్స్ బిఎడ్ candidates. So it's very good news for the DED students and I am one of the DED student. I'm feeling very happy and it's such a great news for the students who are preparing for the teaching exams like TET and other teaching exams. సో మీ ఒపీనియన్స్ ఏంటో దీని మీద కంపల్సరీ కామెంట్ చేయండి. అండ్ గైస్, ఇఫ్ యూ ఫైండ్ మై వీడియోస్ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇన్ఫర్మేటివ్ కంపల్సరీ మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మనకి ఇంగ్లీష్ మీడియంలో నోట్స్ కానీ ఇంగ్లీష్ మీడియంలో క్లాసెస్ దొరకడం కానీ చాలా రేర్ ఉంది. సో ఐఎమ్ గివింగ్ మై 100% టు గివ్ యూ క్వాలిటీ ఇన్ఫర్మేషన్ వాట్ ఎవర్ దట్ ఐ acquire from the SCRT books I have read. So guys, just keep supporting and do not forget to subscribe to Let's EDUTAIN. సో ఎస్, లైక్ షేర్ అండ్ కమెంట్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కూడా మర్చిపోకండి. అండ్ స్టార్ట్ చేస్తే మనకు తెలిసిందే మనం ఈవీఎస్ సైన్స్ అండ్ సోషల్ నోట్స్ సిరీస్ చేస్తున్నాము. అండ్ ఇన్ దాట్ వీఆర్ టుడే గోయింగ్ టు లర్న్ అబౌట్ 6th class సైన్స్ విచ్ ఇస్ క్విక్ షార్ట్ నోట్స్ ఫర్ TS TET. స్టార్ట్ చేస్తే గైస్, జస్ట్ నేనేం చెప్పబోతున్నానో మీకు తెలిసిందే. బుల్లెట్ పాయింట్స్ లాగా ఉంటాయి ఇన్ఫర్మేషన్ నోట్స్ విచ్ ఆర్ షార్ట్ నోట్స్. జస్ట్ మీరు ఒక పెన్ పేపర్ కానీ దగ్గర పెట్టుకోండి. ఏమైనా కొత్త విషయాలైనా న్యూ థింగ్స్ ఏవైనా మీకు ఇన్ఫర్మేటివ్ అనిపిస్తే కంపల్సరీ నోట్ డౌన్ చేసుకోండి. అండ్ వీడియో ఒక్కసారికి 2 సార్లు చూడడానికి ట్రై చేయండి. ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఇంకా ఈజీగా ఎక్కువ కాలం గుర్తుండిపోతుంది. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్ట్. Sugar syrup or honey is a good preservative. Making different types of designs and decorations with vegetables is known as vegetable carving. Materials attracted by magnets are called magnetic materials, whereas materials not attracted by metals are called non-magnetic materials. Lodestone is a natural magnet, possess property of attracting iron. Every bar magnet always has 2 ends whose attracting capacity is more than its other parts. These ends are called the poles of the magnet. As we know, like poles which is north and south repel each other, and unlike poles which is north and south attract each other. ఎప్పుడైనా లైక్ పోల్స్ అపోజ్ చేస్తే రిపెల్ అవుతాయి, వెరస్ అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ ఈచ్ అదర్. మనం డైలీ లైఫ్లో కూడా ఈ ఎగ్జాంపుల్ చాలా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. సో వీ కెన్ అప్లై ఇట్ హియర్. Moving on, magnetic property possessed by a magnetic substance due to the presence of a magnet near it is called magnetic induction. Inkosari, magnetic property possessed by a magnetic substance due to the presence of a magnet near it is called magnetic induction. As we know, what is the process of evaporation and condensation? The process of water changing into water vapor is called evaporation. Process of conversion of water vapor into water is condensation. ఇక్కడ కొంచెం ప్రింటింగ్ మిస్టేక్, డోంట్ మైండ్. అండ్ ఎస్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ evaporation and condensation. Yeah, it is here. The process of conversion of water vapor into water or ice is called as condensation. ఎప్పుడైనా evaporation condensation అనేది అపోజిట్లో ఉంటుంది అన్నట్టు. Sometimes big drops of water known as hailstones. Big drops of water are known as hailstones. The circulation of water into water vapor by evaporation, water vapor to clouds and clouds to rain by condensation is known as water cycle. Basically, the process of both evaporation and condensation is considered as water cycle. Evaporation ni condensation ni kalipe water cycle antamu. Moving on, animals that depend only on plants for food are called herbivores. ఏవైతే ఓన్లీ ఫుడ్ మీదనే అంటే ప్లాంట్స్ మీదనే డిపెండ్ అవుతాయో, లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డీర్స్ కానీ డొమెస్టిక్ యానిమల్స్ చూస్తూ ఉంటాం మనము, బఫెల్లోస్, కౌస్, ఏవైతే ఉంటాయో ప్లాంట్స్నే, వెజిటేబుల్స్ని కానీ ఫ్రూట్స్ కానీ ప్లాంట్స్ని తింటూ ఉంటాయి అన్నట్టు. సో విచ్ డిపెండ్ ఆన్ ప్లాంట్స్ ఫర్ ఫుడ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ హెర్బివోర్స్. యానిమల్స్ దట్ డిపెండ్ ఆన్ అదర్ యానిమల్స్ ఫర్ ఫుడ్ ఆర్ కాల్డ్ కార్నివోర్స్. అంటే ఇంకో యానిమల్స్ని తింటాయి కదా ఫుడ్ కోసం, లైక్ సే లయన్, టైగర్ and etc. Such animals are called as carnivores. Animals that take food from plants and animals are called omnivores.
వి ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ బికాస్ మనం ప్లాంట్స్ తింటాము, యానిమల్స్ లైక్ చికెన్ అండ్ మటన్ తింటాము. సో animals which take food from plants and also animals are called omnivores. Dogs use the sense of smell, vultures use vision, bats depend more on hearing, while some reptiles on taste to find their food. ఇక్కడ అంటే ఫుడ్ని కనుగొనడానికి డాగ్స్ వాటి యొక్క స్మెల్ వల్ల అంటే సెన్స్ ఆఫ్ స్మెల్ వల్ల ఫుడ్ ఎక్కడుందో అని కనిపెట్టగలుగుతాయి. వల్చర్స్ విజన్ వల్ల కనిపెట్టగలుగుతాయి. బ్యాట్స్ అంటే గబ్బిలం అవి సౌండ్ వల్ల అంటే రెప్టైల్స్ కొన్ని సౌండ్స్ చేస్తూ ఉంటాయి కదా, ఎక్కువ మనకు తెలిసిందే బ్యాట్స్ అంటే గబ్బిలాలు ఏవైతే ఉంటాయో అవి నైట్ టైమ్ ఎక్కువ తిరుగుతూ ఉంటాయి, డే టైంలో చీకటి ప్లేసెస్లో దాక్కుంటూ ఉంటాయి. సో అవి రెప్టైల్స్ చేసే సౌండ్ వల్ల ఫుడ్ ఎక్కడుందో అవి కనిపెడతాయి అన్నట్టు. లైక్ డాగ్స్ స్మెల్ వల్ల, వల్చర్స్ విజన్ వల్ల, బ్యాట్స్ సౌండ్ వల్ల వాటి యొక్క ఫుడ్ ఎక్కడుందో కనిపెట్టగలుగుతారు అన్నట్టు. అండ్ మూవింగ్ ఆన్, crows, vultures are called as natural scavengers. Crows and vultures are called as natural scavengers ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక దగ్గర డెడ్ యానిమల్ ఉంది. క్రో ఏం చేస్తుంది అంటే అక్కడ డెడ్ యానిమల్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని తింటుంది అన్నట్టు. సో అక్కడ ఏంటంటే అది ఒక క్లీనింగ్ ప్రాసెస్ లాగా చేస్తుంది. అక్కడ ఏదైతే వేస్ట్ మెటీరియల్ ఉందో, డెడ్ యానిమల్ కానీ డికే మ్యాటర్ ఏదైతే ఉంటుందో అది తింటుంది అన్నట్టు. సో అక్కడ అది క్లీన్ చేస్తుంది కాబట్టి. So as we know, a scavenger is the person who cleans. So crows and vultures are considered as natural scavengers. Animals like cows, camels, buffalo eat food very quickly, stores it in stomach, and after some time they take back to mouth and chew it again. It is called rumination. అంటే కౌస్ కానీ క్యామెల్స్ కానీ బఫెలోస్ కానీ ఇవి ఏం చేస్తాయంటే గడ్డి కానీ అవి ఫుడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అవి తినేటప్పుడు దబ్బా అంటే టకటక తిని నిమ్మలంగా ఒక దగ్గర కూర్చొని అంటే తిన్నాక అవి ఫాస్ట్గా తిన్నాక కడుపులో స్టోర్ చేసుకుంటాయి. మళ్ళీ కొద్దిసేపు అయిన తర్వాత ఏం చేస్తాయి అంటే అవి ఆ ఫుడ్ కడుపులో ఏవైతే స్టోర్ చేసి ఉన్నాయో అవి మళ్ళీ వాటి నోట్లోకి తెచ్చుకొని నిమ్మలంగా నవిలి తింటాయి అన్నట్టు. సో ఆ ప్రాసెస్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ప్రాసెస్ని రూమినేషన్ అంటాము. అండ్ దీస్ ఆర్ రూమినేటింగ్ యానిమల్స్ కౌస్, క్యామెల్స్ అండ్ బఫెల్లో. అండ్ క్యామెల్ కూడా ఏంటంటే ఎక్కువ రోజులు వాటర్ తాగకుండా బతకగలదు డిజర్ట్ ఏరియాస్లో, బికాస్ దానికి వాటర్ స్టోర్ చేసుకునే కెపాసిటీ ఉంటుంది దాని కడుపులో. అండ్ మూవింగ్ ఆన్, లీచెస్ హ్యావ్ స్పెషల్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ సక్కర్స్ ఇన్ దేర్ మౌత్. లీచ్ అంటే తెలిసిందే, లీచ్ని మనం జెనిగా అని అంటాము. అదేంటంటే దాని యొక్క మౌత్లో సక్కర్స్ అని ఒక స్పెషల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. దానివల్ల అది ఏదైనా యానిమల్ని పట్టుకున్నా కూడా అందులో ఉన్న బాడీ మొత్తం దాని కడుపు నిండేదాకా, దాని బాడీ మొత్తం అది సాటిస్ఫై అయ్యేదాకా లిక్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద స్పెషాలిటీ అబౌట్ లీచెస్ విచ్ ఈస్ జెనగా. అండ్ నక్చురల్స్ సర్చ్ ఫర్ ఫుడ్ డ్యూరింగ్ నైట్స్. Nocturnals, whatever you can say. So they search food during nights. Like say for example bats కానీ అండ్ సమ్ అదర్ బర్డ్స్ ఆర్ యానిమల్స్ ఏం చేస్తాయంటే అవి నైట్ టైంలో వాటి ఫుడ్ని సెర్చ్ చేస్తూ ఉంటాయి. అండ్ సచ్ యానిమల్స్ అండ్ బర్డ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ nocturnals. Okay, moving on, food chain is the connection between animals on the basis of their food habits. Food chain is the connection between animals on the basis of their food habits. Materials which can easily seen through glass are known as transparent. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాస్ని మనం ఒక వైపు నుండి చూస్తే ఇంకో సైడ్ మనకి క్లియర్గా కనబడుతుంది. సో సచ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్పరెంట్ మెటీరియల్స్. విచ్ కెనాట్ ఈజీలీ సీన్ త్రూ ఆర్ నోన్ యాజ్ ఒపేక్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక వుడ్ ఆర్ కార్డ్బోర్డ్ ఆర్ స్టీల్ మెటీరియల్ ఏదైతే తీసుకుంటామో, ఒక కార్డ్బోర్డ్ తీసుకుందాం. కార్డ్బోర్డ్ని మనం ఒక సైడ్ చూస్తే ఇంకో సైడ్ మనకు కనబడదు. సో అట్లాంటి మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మనం ఒపేక్ మెటీరియల్స్ ఆర్ ఒపేక్ సబ్స్టాన్సెస్ అని అంటాము. మెటీరియల్స్ త్రూ విచ్ వీ కెన్ సీ ఆబ్జెక్ట్స్ బట్ నాట్ వెరీ క్లియర్లీ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ట్రాన్స్లూసెంట్. కొన్ని మెటీరియల్స్ ఆర్ సబ్స్టాన్సెస్ ఉంటాయి, లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయిలీ పేపర్ ఉంటుంది. ఆయిలీ పేపర్ ఏంటంటే మనం చూడగలుగుతాము అపోజిట్ సైడ్ ఏముందో, బట్ వీ అనేబుల్ టు గెస్ వాట్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్గా కనబడుతుంది బట్ క్లియర్గా కనబడదు. సో సచ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్లూసెంట్ మెటీరియల్స్. Materials dissolve when mixed with water are known as soluble materials.
లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ షుగర్ ఉంది, షుగర్ ఆర్ సాల్ట్, వాటిని వాటర్లో మిక్స్ చేస్తే అవి ఈజీగా డిజాల్వ్ అవ్వగలుగుతాయి వాటర్లో. సో సాల్ట్ అండ్ షుగర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ సాల్యుబుల్ ఇన్ వాటర్ అండ్ విచ్ డు నాట్ డిజాల్వ్ ఆర్ ఇన్సాల్యుబుల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిరోసిన్ కానీ ఆయిల్ కానీ ఆ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటే అవి వాటర్లో డిజాల్వ్ అవ్వవు. సో సచ్ మెటీరియల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఇన్సాల్యుబుల్ మెటీరియల్స్ ఇన్ వాటర్. వాటర్తో మిక్స్ చేసినప్పుడు అవి డిజాల్వ్ అవ్వవు కాబట్టి వాటిని ఇన్సాల్యుబుల్ అని అంటాము. ద సరౌండింగ్స్ విచ్ మీట్స్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ ఆర్గానిజం ఇన్ ది బెస్ట్ మేనర్ ఈజ్ ది హ్యాబిటాట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గానిజం. జనరల్లీ హ్యాబిటాట్ ఈజ్ ఎ ప్లేస్ వేర్ వీ జనరలీ లివ్ వాట్ ఎవర్ ద యానిమల్స్. ఇప్పుడు మన హౌస్ ఉంది, మన హౌస్ ఈజ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అవర్ హ్యాబిటాట్. యానిమల్స్ ఉన్నాయి కొన్ని యానిమల్స్, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లయన్, టైగర్, డీర్, వాటికి ఫారెస్ట్ అనేది వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్. ఫిష్ ఉంది, టాటాయిస్, వాటి యొక్క హ్యాబిటాట్ ఏంటంటే వాట్ ఎవర్ ద పాండ్ ఆర్ రివర్ దే లివ్ ఆర్ ఓషియన్ ఆర్ సీ దే లివ్. సో మన చుట్టుపక్కల మనం ఎందులో నివసిస్తున్నామో ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అవర్ హ్యాబిటాట్. ద సరౌండింగ్ విచ్ మీట్స్ ద నీడ్స్ ఆఫ్ ఎ పర్టిక్యులర్ ఆర్గానిజం ఇన్ ది బెస్ట్ మేనర్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మనం మన ఇంట్లో ఉండడం వల్ల మనకు షెల్టర్ వస్తుంది, మనకు ఫుడ్ వస్తుంది, మన యొక్క బేసిక్ అమ్యూనిటీస్, బేసిక్ నీడ్స్ అనేవి మనం పూర్తి చేసుకోగలుగుతున్నాము. సో హ్యాబిటాట్లో ఉంటే ఒక ఇండివిజువల్కి, ఒక ఆర్గానిజంకి వాటి యొక్క మినిమం నీడ్స్ అనేవి పూర్తి అవ్వగలుగుతాయి. సచ్ ప్లేస్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హ్యాబిటాట్ ఆఫ్ దట్ ఆర్గానిజం. బ్లూ క్రాస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది వాలంటరీ ఆర్గనైజేషన్స్ దట్ వర్క్స్ ఫర్ యానిమల్ రైట్స్ అండ్ ప్రొటెక్షన్. నాకు బ్లూ క్రాస్ అంటే అమల గారు గుర్తొస్తారు, యాజ్ యూ నో అక్కినేని అమల. షీ ఈజ్ ది వన్ ఆఫ్ ది వాలంటీర్ ఆర్ షీఈస్ హర్ లవ్ టువర్డ్స్ యానిమల్స్ ఈజ్ వెరీ అడోరబుల్. సో బ్లూ క్రాస్ ఈజ్ ఎ సొసైటీ అంట. మన బ్లూ క్రాస్ సొసైటీ అంటే అవి యానిమల్స్ యొక్క ప్రొటెక్షన్ గురించి, యానిమల్ రైట్స్ యొక్క ప్రొటెక్షన్ గురించి వర్క్ చేస్తాయి అన్నట్టు బ్లూ క్రాస్ సొసైటీ ఆర్ బ్లూ క్రాస్ ఆర్గనైజేషన్. All habitats on land are collectively known as terrestrial habitats. హ్యాబిటాట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అంటే ల్యాండ్ మీద ఉండే హ్యాబిటాట్స్ని కలెక్టివ్గా మనం ఏమంటామంటే టెరెస్ట్రియల్ హ్యాబిటాట్స్ అని అంటాము. అండ్ వాటర్కి సంబంధించిన హ్యాబిటాట్స్ లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రివర్స్ కానీ, సీస్ కానీ, ఓషియన్స్ కానీ అవి ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఆక్వాటిక్ హ్యాబిటాట్స్ అని అంటాము. లైక్ ఆక్వాటిక్ ప్లాంట్స్ అండ్ డెజర్ట్ ప్లాంట్స్ లాగా ఆక్వాటిక్ హ్యాబిటాట్ అండ్ టెరెస్ట్రియల్ హ్యాబిటాట్. Some of the desert plants are cactus, acacia and aloe vera. These are called as desert plants because they grow in desert mainly. ఎక్కువ అంటే అవి వాటర్తోని ఎక్కువ పని ఉండదు వీటికి, సో దట్ దే ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ డెజర్ట్ ప్లాంట్స్. నౌ వీ షల్ లుక్ ఎట్ సమ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ సపరేషన్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హ్యాండ్ పికింగ్. మనము ఇప్పుడు బియ్యం చెరుగుతూ ఉంటే అందులో రాళ్ళు కానీ, ఏమైనా వడ్లు కానీ, వేస్ట్ మెటీరియల్ ఏమైనా ఉంటుందో దాన్ని సపరేట్ చేయడానికి మనం హ్యాండ్ పికింగ్ అనే ప్రాసెస్ని యూజ్ చేస్తాము. అండ్ విన్నోయింగ్, ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు సపరేట్ హస్క్ అండ్ గ్రెయిన్. జనరల్గా అగ్రికల్చర్ ప్రాసెస్లో ఇది కనబడుతుంది విన్నోయింగ్. నెక్స్ట్ ఈజ్ సెడిమెంటేషన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సపరేషన్ ఆఫ్ మడ్ అండ్ స్టాండ్. నెక్స్ట్ డీకంటేషన్. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ సపరేషన్ ఆఫ్ mud and water. Sedimentation is a process of separating mud and sand. Sorry, it's not sand. Okay. And sieving, it is a separation method which is used to separate tea powder and tea and other materials. ఇప్పుడు మనం చాయ్ తాగుతుంటే చాపత్తని చాయ్ని వేడి సపరేట్ చేయడానికి సీవింగ్ అంటే జాలి యూజ్ చేస్తాం కదా. సో sieving అనేది ఇట్స్ లైక్ ఏ ప్రాసెస్ విచ్ వీ జనరల్లీ యూజ్ ఇన్ సపరేషన్ ఆఫ్ టీ పౌడర్ అండ్ టీ. నెక్స్ట్ కమ్స్ ఫిల్ట్రేషన్. ఫిల్ట్రేషన్ అంటే మనకు తెలిసిందే, ఒక ఫిల్టర్ లాగా ఒకటి ఉంటుంది పేపర్తో చేసిన మెటీరియల్, అండ్ అందులో మనం ఏంటంటే టైనీ పార్టికల్స్ కూడా సపరేట్ అవ్వగలుగుతాయి ఈజీగా ఈ ప్రాసెస్లో. అండ్ నెక్స్ట్ కమ్స్ క్రిస్టలైజేషన్. Crystallization is a process which is used in separation of salt from water. Next comes distillation. Distilled water అంటే తెలిసిందే మనకు, which are considered to be as pure water. And next comes sublimation. Sublimation అనేది ఇంకోటి ఏంటంటే the conversion of solids directly into gases without attaining the stage of liquid.
అంటే సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాంఫర్ ఉంది. క్యాంఫర్ అనేది స్టార్టింగ్‌లో మనకి సాలిడ్ స్టేజ్‌లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం హీట్ చేసినప్పుడు ఎవాపరేషన్ ప్రాసెస్ అయినప్పుడు అది డైరెక్ట్‌గా గ్యాసెస్ ఫామ్‌లోకి చేంజ్ అవుతుంది. లిక్విడ్‌గా అక్కడ కన్వర్ట్ కాదు. సో, ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ ఆఫ్ solids directly to gases is known as sublimation. Camphor is one such example. Next is chromatography. Chromatography is generally used on colors. Like మనకి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది ఒక చాక్ అండ్ ఇంక్. సో ఇన్ దాట్ ప్రాసెస్ వీ జనరల్లీ యూస్ ది separation method chromatography. And calico is a type of fabric used in book binding. బుక్ బైండింగ్లో ఏ ఫ్యాబ్రిక్ యూజ్ చేస్తామంటే క్యాలికో ఈజ్ ది కరెక్ట్ ఆన్సర్. Moving on, let's see some different kinds of fibers. Natural fiber or cotton, wool, jute, silk. Next, artificial fibers or synthetic fibers అని కూడా అంటాం మనం, which are polyester, terylene, nylon and acrylic. Now look at natural fiber, which is cotton. It is mostly cultivated in black soil, widely grown in Adilabad, Warangal and Nalgonda district. Cotton fibers are made from cotton balls. The process of removing cotton seeds from cotton wool is called as ginning. Process of removing seeds from cotton wool is called as ginning. Making yarn from fiber is called as spinning. Making yarn from fiber is called as spinning. Jute fabric is known as golden fiber. What is golden fiber? It is nothing but jute fiber or jute fabric. It is stronger, harder and more rough compared to cotton. Handlooms are nothing but they are worked by manpower. అంటే మనం మనుషులు యూజ్ చేస్తారు కదా, అంటే మనుషులే చేస్తారు అన్నట్టు హ్యాండ్లూమ్స్లో. సో మ్యాన్ పవర్ అనేది ఎక్కువ యూజ్ చేస్తారు ఈ హ్యాండ్లూమ్స్లో. గద్వాల్, వెంకటగిరి, సిరిసిల్ల, నారాయణపేట్, పోచంపల్లి అండ్ కొత్తకోట ఆర్ ఫేమస్ ఫర్ హ్యాండ్లూమ్ ఇండస్ట్రీస్. వరంగల్ ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ కార్పెట్ ఇండస్ట్రీ. కార్పెట్ ఇండస్ట్రీ అంటే మనకు గుర్తొచ్చేది వరంగల్. మూవింగ్ ఆన్, ఇన్ సమ్ ప్లాంట్స్ మెయిన్ రూట్ becomes thick and has thin rootlets. This main root is known as taproot and rootlets are called lateral roots. In some plants, small hair-like roots arising from the base of the stem. This type of root system is known as fibrous root. There is no main root here. అంటే మనకు తెలిసిందే టాప్ రూట్ సిస్టమ్ అని, ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది. As you can go for textbooks because I cannot able to mention the figures of those root systems. అండ్ ఇక్కడ ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టంలో ఏంటంటే మనకి జనరల్గా మొత్తం గుబురుగా ఉంటుంది అన్నట్టు. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్ని బ్రాంచెస్ అని అన్ని రూట్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటుందో అవన్నీ సేమ్ స్ట్రక్చర్లో ఉండవు. బట్ ఒక్క రూట్ ఒకటి మెయిన్ రూట్ అని కూడా ఉండదు, అన్ని మెయిన్ రూట్స్గా కన్సిడర్ చేయగలుగుతాం. వెరస్ టాప్ రూట్ సిస్టంలో ఒక రూట్ అనేది స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది, మెయిన్ రూట్ ఉంటుంది, అండ్ సబ్ రూట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఇట్లా తోకల్లాగా ఉంటాయి అన్నట్టు. సో ఇట్ ఈస్ టాప్ రూట్ సిస్టమ్. అండ్ అన్నీ సేమ్గా ఉండి మెయిన్ రూట్ ఒక్కటి కూడా లేకుండా అన్నీ కామన్గా అన్ని సేమ్ సైజ్లో కానీ సేమ్ స్ట్రక్చర్లో కానీ ఉంటే ఇట్ ఈస్ ఫైబ్రస్ రూట్ సిస్టమ్. సమ్ ప్లాంట్స్ స్టోర్డ్ ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఇన్ దేర్ రూట్స్ విచ్ ఆర్ ట్యూబరస్ రూట్స్. లైక్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యారెట్, బీట్రూట్ అండ్ రాడిష్ అవేంటంటే వాటి యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్స్ అనేవి వాటి యొక్క రూట్లో స్టోర్ చేస్తాయి. కొన్ని ఫ్లాట్స్లో ఉంటాయి, లీవ్స్లో ఉంటాయి. హియర్ ట్యూబరస్ రూట్స్ అంటే వాటి యొక్క ఫుడ్ మెటీరియల్ అనేది రూట్స్లో స్టోర్ చేసుకుంటాయి, విచ్ ఆర్ క్యారెట్, బీట్రూట్ అండ్ రాడిష్ మనకు తెలిసిందే. అండ్ నెక్స్ట్ మిడ్రిప్, లామినా, వీన్స్, petiole and leaf base are some of the parts of a leaf. Now look at the parts of a leaf. Lines on the leaf are called veins. The long vein present in the middle of the lamina is midrib. The branches arising from the midrib are called veins and the even finer divisions are veinlets. Arrangement of veins in the lamina is called venation. Venation acts as a skeleton of the leaf and give it a shape and support. Which is considered as a skeleton of the leaf? The answer is venation.
వెనేషన్ అనేది ఒక లీఫ్కి స్కెల్టన్ లాగా పనిచేస్తుంది. మనకి స్కెల్టన్ ఎలాగైతే ఒక షేప్ అండ్ సపోర్ట్ అండ్ ఎరెక్ట్గా స్టాండ్ అవ్వడానికి సపోర్ట్ ఇస్తుందో, వెనేషన్ కూడా లీఫ్కి అట్లనే ఒక షేప్ అండ్ సపోర్ట్ ఇస్తుంది. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ ఏ స్కెలిటన్ ఆఫ్ ది లీఫ్. Plants with taproot system have leaves with web-like or reticulate venation. Plants with fibrous roots have parallel venation. Taproot system ki reticulate venation అని ఉంటుంది. Fibrous root system ki parallel venation అని ఉంటుంది. Bean shaped, which is god cell part present in the leaf, acts like our nose. These are called stomata. అంటే మనం బ్రీతింగ్ తీసుకోవడానికి, బ్రీత్ అవుట్ అవ్వడానికి, బ్రీత్ అవుట్ చేయడానికి ఎలా అయితే మనం నోస్ని యూజ్ చేస్తామో, లీఫ్లో కూడా బీన్ షేప్డ్ది ఒక పార్ట్ ఉంటుంది, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ దట్ పార్ట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ స్టొమాటా. ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ బిట్వీన్ ది ప్లాంట్ అండ్ ది అట్మాస్ఫియర్. Now let us look at transpiration. Plants releases excess water in their body through stomata and some other parts as well. The water is released in the form of vapor and this process is called transpiration. The water released in the form of vapor and this process is called as transpiration. Now we shall look at photosynthesis. Preparation of food for the plant by the process of photosynthesis. Generally, leaves prepare the food by using the process of photosynthesis, in which sunlight, water and other glucose are needed in their preparation, but we shall learn it about in higher classes. Generally, plant photosynthesis process valla food anedi prepare chestadi. Moving on, there are generally basic stages which are involved in safe drinking water. Those are tank, filtration, aeration, chlorination, overhead tank and taps. ఫస్ట్ ఏంటంటే ట్యాంక్లోకి వచ్చినాక వాటర్ అవి ఫిల్టర్ అవుతాయి, ఫిల్టర్ అయినాక ఎరేట్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్లోరినేట్ చేస్తారు, క్లోరినేట్ చేసినాక అవి పెద్ద ట్యాంకులు ఏవైతే ఉంటాయో ఊరూరికి కానీ స్ట్రీట్కి కానీ వాటికి వచ్చినాక మళ్ళీ మన ఇళ్ళలో ఉండే ట్యాప్స్కి వస్తాయి. అండ్ దీస్ ఆర్ ది స్టేజెస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ safe drinking water. In our state, Mehboob Nagar districts are treated as drought prone areas. The part of the bulb that glows is the filament. The flow of electricity in a circuit is called current. Flow of electricity in circuit is called current. Substances which allow electric current to flow through them are known as conductors of electricity. Like say for example electric wires కానీ మెటల్స్ కొన్ని ఎట్లా అంటే అవి కరెంట్ని పాస్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో కరెంట్ని పాస్ చేసే మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని కండక్టర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటాము. ఏవైతే చేయలేవో దోస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్సులేటర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ. లైక్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ కానీ ఎరేజర్స్ కానీ ఇవేంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయలేవు. వేరే సమ్ మెటల్స్ కానీ ఐరన్ రాడ్స్ కానీ ఏవైతే ఉంటాయో అవి ఎలక్ట్రిసిటీని పాస్ చేయగలుగుతాయి. దోస్ ఆర్ కండక్టర్స్. ఏవైతే పాస్ చేయలేవో వాటిని ఇన్సులేటర్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రిసిటీ అని అంటాము. బల్బ్స్ హ్యావ్ ఏ ఫిలమెంట్ మేడ్ ఆఫ్ ఏ మెటల్ కాల్డ్ టంగ్స్టన్. ఫిలమెంట్ అనేది టంగ్స్టన్ అనే మెటీరియల్తోని తయారు చేస్తారు. A switch helps us to allow or break the flow of electricity in a circuit. Cell is the source of electrical energy in a torchlight. Electricity requires a closed path for it to flow. Electricity requires a closed path for it to flow. Area is the measure of the extent of plane surface occupied by an object. ఏరియా అంటే ఇప్పుడు మీ ఏరియా ఇక్కడ నుండి ఎక్కడి వరకు అని అంటారు. అంటే ఏంటంటే ప్లేన్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో, అవుటర్ సర్ఫేస్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఏరియాగా కన్సిడర్ చేద్దాం అన్నట్టు. అండ్ వాల్యూమ్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఎ బాడీ. వాల్యూమ్ అంటే ఆ ఏరియాని మొత్తంగా, ఇక్కడ ఏరియా అంటే ఓన్లీ సర్ఫేస్ మనమే కన్సిడర్ చేస్తాము. వాల్యూమ్ అనేది ఆ ప్లేస్ మొత్తాన్ని మనం కొలుస్తాము ఆర్ కన్సిడర్ చేస్తాము. సో వాల్యూమ్ ఈజ్ ఎ మెజర్ ఆఫ్ ది ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఆక్యుపైడ్ బై ఏ బాడీ. Meter scale is a standard instrument to measure length. Meter scale is a standard instrument to measure length. Tender fleshy structures beneath skin or muscles. Muscles అంటే ఏంటంటే టెండర్ ఫ్లెషీ స్ట్రక్చర్స్, మన స్కిన్ కింద ఏదైతే మాంసం ఉంటుందో వాటిని మనం మజిల్స్ అని అంటాము.
Some muscles have round white rope-like fibers at their ends that connect them to the bone. Such fibrous structures are called tendons. Listen carefully. Some muscles have round white rope-like fibers at their ends that connect them to the bone. Such fibrous structures are called tendons. Different bones of different body parts combine together to form a single structure or system. This structure is called as the skeleton. Okay. Two bones are joined together in a special way by fibers. These fibers are called as ligaments. Hard parts in ears are made up of a structure called cartilage. మనకు ఇయర్స్లో బోత్ సాఫ్ట్ పార్ట్స్ ఉంటాయి, హార్డ్ పార్ట్స్ ఉంటాయి. బట్ హార్డ్ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి కార్టిలేజ్ అనే దాంతోని మేడప్ ఆఫ్ ఏ స్ట్రక్చర్ కాల్డ్, అంటే కార్టిలేజ్ అనే ఒక మెటీరియల్, ఒక సబ్స్టెన్స్తోని ఫామ్ అవుతాయి అన్నట్టు హార్డ్ పార్ట్స్ ఇన్ ఇయర్స్లో. నెక్ జాయింట్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ జాయింట్ కాల్డ్ పైవోటల్ జాయింట్. యాజ్ వి నో ట్రాన్స్పరెంట్, ఒపేక్ అండ్ ట్రాన్స్లూసెంట్. ట్రాన్స్పరెంట్ అంటే క్లియర్గా కనబడుతుంది మనకు అవతల ఏముందో, ఒపేక్ అంటే కనబడదు మొత్తానికి, ట్రాన్స్లూసెంట్ అంటే కనబడుతుంది బట్ క్లియర్గా కనబడదు. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ట్రాన్స్పరెంట్, ఒపేక్ అండ్ translucent. Some plants cannot prepare their own food. They depend on the other plants for their nutrition. Such plants are called parasitic plants. కొన్ని ప్లాంట్స్ ఎట్లా అంటే జనరల్గా ప్లాంట్స్ వాటికి అవే ఫుడ్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అండ్ అవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడమే కాకుండా మనకు కూడా ఫుడ్ అందిస్తాయి. బట్ కొన్ని ప్లాంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాటికి సొంతంగా ఫుడ్ అనేది ప్రిపేర్ చేసుకోలేదు. అండ్ సచ్ ప్లాంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ parasitic plants. Cuscuta is one of the examples of parasitic plants. The process of getting rid of waste is called excretion. Process of getting rid of waste is called as excretion. As we know, oviparous, viviparous. Oviparous ante the animals which lay eggs. Viviparous are the one which give birth to young ones. వివిపారస్ అంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్గా యానిమల్స్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు. వెరస్ ఓవిపారస్ అంటే బర్డ్స్ కానీ లిజర్డ్స్ కానీ అవి గుడ్డు పెడతా ఉంటాయి కదా, వాటిని ఓవిపారస్ అనిమల్స్ అంటారు. వెరస్ వివిపారస్ అంటే విచ్ గివ్ బర్త్ టు యంగ్ వన్స్ డైరెక్ట్లీ. సచ్ యానిమల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as viviparous. Microscope is an instrument with the help of which we are able to see minute things we can't see with our naked eyes. చాలా మైన్యూట్ థింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని చూడడానికి మనం ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ అయితే యూజ్ చేస్తాము అండ్ దట్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మైక్రోస్కోప్. And guys, yes, this is the whole thing about the 6th class science. I hope you find some information, you got some information. And finally guys, if you like this video and if you find it useful and informative, ఎంత ఎక్కువ మందికి వీలైతే అంత ఎక్కువ మందికి షేర్ చేయండి, because your support is my ultimate strength, as you know. And finally, just do not forget to subscribe to Let's EDUTAIN.